Hello beauties, peach or orange corrector. Which one actually works better on dusky brown skin? Today I am putting the Simply Nam Peach Corrector and the e.l.f. Orange Corrector to the test. And while we are at it, I'll take you through my complete natural makeup routine without foundation. Let's get started. I always begin with the skincare. It makes such a big difference. First up, sunscreen. Please don't skip this step. It protects your skin and also gives you a smooth base for your makeup. இன்னைக்கு சன்ஸ்க்ரீனுக்கு லாக்மே ஜெல் சன்ஸ்க்ரீன் எடுத்திருக்கேன், which is a lightweight sunscreen without leaving any white cast and suitable for all type of skin tone, especially works amazing in my oily skin. Then a tinted lip balm from Tipsy Beauty. It hydrates, adds a soft tint and completes the whole no foundation vibe perfectly. இது ஒரு pout polish lip treatment balm with peptide and collagen. I have picked the shade Raspberry Lollipop, which is the darkest shade in this range. This is having non-sticky and lightweight formula. Next, a lightweight moisturizer from Foxtail. It keeps the skin soft and hydrated all the day. Foxtail Oil Balancing Moisturizer with Brightening Serum Pearls. Oily skin ரொம்ப mattifying-ஆ வச்சிருக்கும் and ஸ்கின்ல ரொம்ப non-sticky-ஆகவும் ஹைட்ரேட்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸ்கின்னுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு க்ளோவை ப்ரொவைட் பண்ணி டெக்ஸ்சரை ரொம்பவே இம்ப்ரவைஸ் பண்ணும். அண்ட் 8+ ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபேஸை ஆயில் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கோம். Now, coming to the main agenda of this video, color correction. On my right side, I am applying the Simply Nam Peach Corrector. See how subtle it looks. It blends so easy and gives a natural brightness. I have picked up Simply Nam Hydra Fit Color Corrector in the shade Brick, infused with hyaluronic acid, rosehip and marula oil to hydrate and heal. Formula is creamy, it sets like a second skin and gives you a real life filter correction. Skinla ரொம்ப weightless-ஆவும் smooth-ஆவும் throughout the day இருக்கும் without creasing, caking and settling. And the best part is, this product is designed by Namrata Soni, who is an India's renowned makeup artist, who mainly crafted this for the Indian skin tones. In the Hydra Fit Color Corrector range, 3 shades mainly irukku. One is like Brick, Apricot and Peach. So Brick dusky skin tone irukra people ku romba suitable ah irukum. And coverage pathina romba seamless ah irukum. And இது ஒரு ஸ்கின் கேர் பவர்ட் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறதுனால உங்களோட டெய்லி வேர்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். On the other side, I am going to use e.l.f. Cosmetic Camo Color Corrector Orange. And இதுவும் one of the hydrating, lightweight and long-lasting color corrector for discoloration, dullness and redness. எனக்கு மெயினாக நிறைய பிம்பிள் மார்க்ஸ், டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் வாயை சுற்றியும் டார்க்னஸ் இருக்குது. டாட் பண்ணிவிட்டு என்னோட ப்ரஷ் வச்சு நல்லா blend பண்ணிக்க போகிறேன். It is more pigmented and cancels deep pigmentation, but you need to blend it carefully to avoid the patchiness. And here is the key step, concealer. I am applying a shade that's my true match right on top of both the correctors. This evens out the skin tone and hides the corrector completely while keeping the under eye bright. For concealer, I have picked up Maybelline Fit Me Concealer in the shade Cafe 50. It has a lightweight texture, perfect for everyday wear, and the shade gives a natural skin-like finish. I am applying it on top of the color corrected area. Notice how it evens out the skin tone without feeling heavy. Blending it using my Cuffs and Lashes concealer brush. It melts into the skin seamlessly and works beautifully with or without foundation. This is a matte finish full coverage concealer, corrects imperfections and dark spots. The best part is this is the fragrance free concealer, which also super affordable and suitable for all the skin types. And the only brand which is having more number of shades, which is super suitable for the Indian skin tones. To lock it in, I am setting everything with a light layer of the loose powder.
then a touch of compact powder for a smooth matte finish with my Rene Beauty blender. For that, I have picked up Swiss Beauty All Matte and Set Duo Lightweight Compact Powder plus Translucent Powder in the shade 03 Sand. First, I am going to bake the color corrected area with the translucent powder. I am just applying it roughly, then I am going to dust it off with my powder brush. No need to be super perfect in this step. Anyways, we need to be set on the whole with the compact powder later. Just dust it off. Just push the product all over the face. Then I am going to set all the face with the compact powder. I agree, this particular shade is not suitable for my skin tone, which is like super light from my shade. But that's okay. Anyways, it will brighten up my look. The same procedure needs to follow. First pack the powder, then dust it off. Look how fresh the face is. In the Swiss Beauty All Matte and Set Duo Lightweight Compact Powder plus Translucent Powder, a superb option for travel friendly. So this is having both compact powder and translucent powder in one package. There are 4 shades available in the market. So I supposed to pick up the honey. That was the darkest shade in this range. Rather than that, I have picked the sand shade. Next, brows. I am using an eyebrow definer to shape and fill. It is instantly frames the face. நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எட்யூட் ஹவுஸோட ஒரு ஐப்ரோ டிஃபைனர் இந்த ஷேட் டார்க் ப்ரௌன். இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரல் லுக்கை தான் வந்து எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. அண்ட் இதுலேயே ஒரு ஸ்பூலியும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்க போகுது. நான் வந்து ப்ராடக்ட்டை ரொம்ப திக்காக போடாமல் ரொம்ப லைட்டாகவே போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் ஃபினிஷ். ஃபார் ஐஸ், my favorite step, a winged eyeliner. Sharp, simple, and it never fails to add that glam touch even on no foundation days. இன்னைக்கு காஜலுக்கு ஃபே பியூட்டியில் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண 24 hours லாங் ஸ்டே ஐடியல் இன்டென்ஸ் கோல் காஜல் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஷேட் black. It comes with a built-in sharpener and fluffy brush as well. So that நம்ம வந்து சாஃப்ட் விங்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்மோக்கி ஐ லுக் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இதில் அவைலபிள் இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இட் கிளைட்ஸ் லைக் அ பட்டர். கலர் பே ஆஃபும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு. ஒன் ஸ்வைப்லேயே வந்து ரொம்ப டார்க்கான ஒரு கலரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. ஸோ இதை வச்சு தான் நான் வந்து ஒரு சாஃப்டான விங்டு ஐ லுக்கை தான் இன்றைக்கி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். நான் வந்து நிறைய காஜல்ஸ் அண்ட் நிறைய ஐலைனர்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எஸ்பெஷலி த ஸ்டாம்ப்டு ஐலைனர்ஸ் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் க்ரியேட்டிங் த விங்டு லுக். பட் இது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவே வந்துச்சு எனக்கு அந்த விங்டு சாஃப்ட் விங் லுக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அண்ட் அந்த விங்ஸுமே வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு. அண்ட் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப் தான், பட் ஸ்மஜ் ப்ரூஃப் கிடையாது. டைம் ஃபார் சம் கலர். I am applying a cushion blush for a natural flush. It looks fresh without feeling heavy. For blush, I have picked up Tipsy Beauty Silk Cushion Blush in the shade Violet Veil. In the particular blush வந்து as in the name ரொம்ப அப்படியே சில்க் மாதிரி அப்படியே நல்லா blend ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளஷ் ஆஃப் கலரை வந்து சீக்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. Yeah, and that's for today. And the conclusion is, the peach corrector looks soft, natural and bright once the concealer is layered on top. The orange corrector cancels the deeper pigmentation, but you can look a bit strong and muddy under the powder if you not blend it perfectly. Now tell me, are you team peach or a team orange? Drop it in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe for more Dusky skin friendly beauty content. See you in the next one.